શ્રીનિવાસ સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. શ્રીમતી કવિતાબેન ભટનાગર અને શ્રીમતી ઉષાબેન પૌલનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થવા માટે વિનંતી કરું છું. આપણે જોરદાર તાળીઓથી સર્વે મહાનુભાવો ધાવી લઈએ અને કાર્યક્રમની શરૂઆત તરફ આગળ વધીએ. નમસ્કાર, સુપ્રભાત. ધ સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી તથા ધ સધન ગુજરાત ચેમ્બર ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરના સંયુક્ત ઉપક્રમે સુરત ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સટાઇલ એક્સપો સિટેક્સ 2022 Season-2ના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં અહીં ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવોનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. સભાની શરૂઆત સૌપ્રથમ આપણે નેશનલ એન્થમથી કરીશું, તો દરેક મહાનુભાવોને પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થવા હું વિનંતી કરું છું. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ભારત માતા કી. સમગ્ર વિશ્વનું સીમાચિહ્ન રૂપ શહેર એટલે સુરત. વર્ષો પહેલા જ્યાં 64 દેશોના વાવટા ફરકતા હતા એવું શહેર એટલે સુરત. 16મી સદીના મુગલ રાજથી આજ દિન સુધી જેની સમૃદ્ધિ દિન પ્રતિદિન વધતી જ રહી છે એવું શહેર એટલે સુરત. સમૃદ્ધિની સાથે સાથે સુરક્ષા, સ્વચ્છતા અને સુવિકસિત આયોજનનું શહેર એટલે સુરત. પુરાતન કાળથી જેણે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને તેની પહેચાન બનાવી છે એવું શહેર એટલે સુરત. આવા સુરત શહેરમાં અદ્યતન મશીનરી તથા ટેકનોલોજીથી સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને વધુ વિકાસવંતો અને વેગવંતો બનાવવા માટે નમ્ર પ્રયાસ ચેમ્બર દ્વારા કરવામાં આવે છે અને એ એક્ઝિબિશનનું નામ છે સિટેક્સ 2022. આ એક્ઝિબિશનને મળેલી ભવ્ય સફળતા બાદ ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના માંગને પગલે આજરોજ ચેમ્બર દ્વારા સિટેક્સ 22 Season-2 નું ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે. એ ચેમ્બર માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. એક જ પ્રમુખના કાર્યકાળ દરમિયાન સિટેક્સ એક્ઝિબિશન 2 વખત થઈ રહ્યું હોય એવું સૌપ્રથમવાર બની રહ્યું છે. આ સાથે બીજી આનંદની વાત એ છે કે ચેમ્બર દ્વારા દુબઈમાં પણ એક અન્ય એક્ઝિબિશન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ ચેમ્બરના યશસ્વી પ્રમુખ શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતી હાલ આ એક્ઝિબિશનમાં દુબઈ છે, ત્યારે ચેમ્બરના ઉપપ્રમુખ શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવડા જેઓ છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી એક્ઝિબિશનની તૈયારીમાં દુબઈ હતા અને કાલે જ એ દુબઈ એક્ઝિબિશનનું ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજરી આપી આજે વહેલી સવારે સિટેક્સ એક્ઝિબિશન માટે આપણી વચ્ચે પહોંચી ચૂક્યા છે. ત્યારે હું એમને વિનંતી કરું છું કે આજના સમારંભમાં સ્વાગત પ્રવચન કરે. શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાલા, ચેમ્બર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ. Hello. Chief guest and inaugurator of SITEX-2 season, IPS Sri Ajay Kumar Tomarji. Guest of honor, DDG, Textile Commissioner of India, Madam Usha Paulji. Textile Commissioner, Additional SP Vermaji. Guest of honor, Municipal Commissioner, Sri Banchanidhi Pandiji. Guest of honor, Commissioner of Income Tax, IRS, Srimati Kavita Bhatnagarji. Guest of honor, Principal Commissioner of CGST and Customs Surat, Dr. P.K. Srivasanji. My colleagues from Chamber, Honorary Secretary Deepak Sethwala, Honorary Treasurer Paresh Lathia,
Chairman SITEX, Sureshbhai Patel, all past presidents, esteemed exhibitors, visitors, members of managing committee, and invited guests. A very good morning and a warm welcome to you all to the SITEX 2 Season 2 Expo exhibition on the finest machinery for the application in the textile industry. This is our second Textile Machinery Expo in a year and sixth edition of Textile Machinery Expo in continuing of our chamber. Surat has a historic presence in the field of textile. Country's first polyester manufacturing plant was set up in Surat. Today, India is globally number one in polyester production, even greater than China, thanks to the historic step taken by all the stalwarts of the industry. That today, Surat has become the MMF capital of India, contributing nearly 60% of Indian MMF textile production. Today, Expo is organized against a unique backdrop of certain recent announcements made by the government, which includes continuation of the legacy of ATOF scheme by means of introduction of Textile Technology Development Scheme, that is TTDS, with allocation of 1260 crores, which is likely to be operational post April 22, once it receives a cabinet approval. Gujarat government has announced Wasi Borsi, a Navsari, as the short-listed location to set up PM Mitra Park, which will be at least 1,000 acre in size, housing entire supply chain of textile at a single location. I think this will be the game changer for the whole textile industry of the South Gujarat. PLI scheme, which has been announced last November, offers incentives of ranging from 15 to 5% on the turnover. Most of the products under these PLI schemes are drawn from MMF textiles. Government of India has received sufficient number of applications under this scheme. It is expected that an investment of around 12700 crores is expected in this financial year through this scheme in the MMF textile segment. Amendment of schemes of assistance to strengthen specific sector of textile value chain by the government of Gujarat and allotting nearly 1400 crores under the government scheme of Gujarat. All these announcements are made in February 23 and March 2022. This has compelled us to organize the SITEX 2 Expo, owing to the huge demand of machinery expected in the region. Thus, in order to facilitate the technology provider and the technology acquirer, today Expo will open a Pandora box of opportunity for entire supply chain of textile. From the statistical record available at our end, it can be said that around 60% of ATOF scheme benefits have been claimed by entrepreneurs of South Gujarat. The TTDS scheme has proposed 25 capital subsidy in the weaving and knitting segment, which was 10% under ATOF. Surat being the capital of powerloom sector of India, it is assumed that we shall be taking maximum benefit of this scheme in our region. The TTDS also has a component of textile machinery manufacturer. It plans to provide special incentives to promote joint venture between international textile machinery manufacturer with that local entity. We have acquired a quite number of expressions of interest from foreign suppliers of machinery to set up their machines, manufacturing units in Surat only. Having such expo gives opportunity for all these international players to have first-hand idea about the demand from the industry in terms of technology and scale. Honorary Minister of Textiles, Piyush Goyalji, has put up target to have $100 billion worth of export from textile by the year 2025. In April to December period of financial year 21-22, we have jumped of 31% in the export of textile from India. To facilitate Indian export, Government of India has recently completed signing comprehensive economic partnership agreement, which is expected to be operational by May 22. Textile apparels and garments among the list of items included in this FTA. And to promote export from India and to augment the outcome of recent FTA signed with UAE, we have organized two international expo, of which first is in Dubai. Yesterday we had an inauguration function there.
being currently held, we have received support from Dubai Chamber of Commerce and Texmas Dubai to this expo. It is achieving best attention from the traders based in UAE. Similarly, our next international expo is organized in the month of June 22 in USA. Chamber has been consistently working in the direction to improve business conditions for all its stakeholders, and such exhibitions within India and abroad are part of such strategies. Thanks to all the past presidents who have given us this wonderful dome through their effort, that today we are organizing such expo at frequent intervals. With this, I once again welcome you all to this opening ceremony and wish all the exhibitors to have a great time ahead. Jai Bharat, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you. ખૂબ ખૂબ આભાર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હિમાંશુભાઈ. દુબઈના એક્ઝિબિશનની સફળતા બાદ સુરતમાં સિટેક્સનું ખૂબ જ સુંદર આયોજન માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને હવે મહેમાનોનું સ્વાગત, જેમના આગમનથી ચેમ્બરનો બગીચો બાગબાન બન્યો છે અને જેમની ઉપસ્થિતિથી અમે સૌ ગૌરવાન્વિત થયા છે, એવા મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છથી આવો આપણે સન્માન કરીએ. સૌપ્રથમ સુરત શહેરની સુરક્ષાના અભેદ કિલ્લાસમા સુરત શહેરના માન્ય પોલીસ કમિશનર સર અજયકુમાર તોમરજીનું સન્માન કરવા માટે ચેમ્બરના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી હિમાંશુભાઈ બોડાવાલાને વિનંતી કરું છું, ફ્લાવર અને મોમેન્ટોથી સરનું સન્માન કરે અને આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓથી મહેમાનોને આવકારીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. હવે હું વિનંતી કરું છું ચેમ્બરના ઓનરરી સેક્રેટરી શ્રી દીપકભાઈ શેઠવાલાને કે આજના ગેસ્ટ ઓફ ઓનર શ્રીમતી ઉષા પૌલ, આઈએફએસ ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ ટેક્સટાઇલ કમિશનર ટેક્સટાઇલ મુંબઈ, તો એમનું સન્માન કરવા માટે દીપકભાઈ શેઠવાલાને વિનંતી કરું છું અને હિમાંશુભાઈને વિનંતી કરીશ કે એમની સાથે જોડાય અને આપણે સૌ એમને જોરદાર મુંબઈથી ખાસ આ કાર્યક્રમ માટે અહીં ઉપસ્થિત થયા છે, આપણે એમને આવકારીએ. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે સતત તેઓ ચિંતાશીલ હોય છે અને ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને માટે જેઓ સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે એવા મેડમનું ચેમ્બરમાં સ્વાગત છે. હવે હું વિનંતી કરું છું ચેમ્બરના ઓનરરી ટ્રેઝરર શ્રી પરેશભાઈ લાઠિયાને કે જેઓ સન્માન કરશે આજના ગેસ્ટ ઓફ ઓનર શ્રી SP વર્મા સાહેબ, એડિશનલ ટેક્સટાઇલ કમિશનર ટેક્સટાઇલ મુંબઈથી પધાર્યા છે, નોલેજેબલ અને વેરી કોઓપરેટિવ છે અને ખાસ આ કાર્યક્રમ માટે અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. સર, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હવે હું વિનંતી કરું છું શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, પ્રેસિડેન્ટ સુરત ટેક્સમેક્સ ફેડરેશન, અને શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ, ચેરમેન સિટેક્સ ને કે જેઓ આજના આપણા અતિથિ વિશેષ શ્રીમતી કવિતાબેન ભટનાગર, IRS ઓફિસર, ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમટેક્સ સુરતનું સ્વાગત કરશે, સન્માન કરશે. પુષ્પગુચ્છ આપવા માટે હું મુકેશભાઈ પટેલને વિનંતી કરું છું અને શ્રી સુરેશભાઈને વિનંતી કરું છું કે તેઓ સ્મૃતિ ભેટથી સન્માન કરે. મેડમ, આપનું ચેમ્બરમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. હવે હું વિનંતી કરું છું શ્રી પ્રણવભાઈ મહેતા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સુરત ટેક્સમેક્સ ફેડરેશન, અને શ્રી મહેન્દ્રભાઈ કુકડિયા, જોઈન્ટ સેક્રેટરી સુરત ટેક્સમેક્સ ફેડરેશનને કે જેઓ આજના આપણા અતિથિ ગેસ્ટ ઓફ ઓનર ડોક્ટર DK શ્રીનિવાસન સાહેબ, પ્રિન્સિપલ કમિશનર કસ્ટમ એન્ડ CGST નું સ્વાગત કરશે. પ્રણવભાઈ મહેતા પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે અને મહેન્દ્રભાઈ કુકડિયા મોમેન્ટો અર્પણ કરશે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌ મહાનુભાવોનું. ધ સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી, સધન ગુજરાત ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર અને સુરત ટેક્સમેક્સ ફેડરેશન દ્વારા આયોજિત સિટેક્સમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. ચાલો ફરી એક દીપ પ્રગટાવીએ. ચાલો આજે સફળતાને મનથી મનાવીએ.
ચાલો આજે સાથે દિવાળી મનાવીએ, ચાલો આજે ફરી એક દીપ પ્રગટાવીએ. ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવોને સિટેક્સ એક્ઝિબિશન 2022 સિઝન 2 ના દીપ પ્રાગટ્ય માટે વિનંતી કરું છું. અને આપણે સૌ આ એક્ઝિબિશનને સફળતા અને નામના મળે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. મંચ પર ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવોને આ વિધિમાં જોડાવા માટે હું વિનંતી કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રદ્ધા જ મારી લઈ જશે મંઝિલ સુધી મને, જો રસ્તો હું ભૂલીશ તો દિશાઓ બદલાઈ જશે. આવો સંકલ્પ કરીને જે વ્યક્તિ બેઠા હોય એ સિટેક્સ એક્ઝિબિશનને એક જ પ્રમુખના સમયગાળામાં બે વખત કરવા માટે અને એના યશસ્વી ચેરમેન બનવાનું જેમને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એવા શ્રી સુરેશભાઈ પટેલને અબાઉટ ધ સિટેક્સ એક્ઝિબિશન બોલવા હું વિનંતી કરું છું. શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ. ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારો નવી તેમજ અદ્યતન મશીનરીની જાણકારી મળી રહે તે હેતુથી ખાસ કરીને ચેમ્બર દ્વારા સુરત ટેક્સમેટ ફેડરેશન સહકારથી 3 દિવસ માટે સુરત ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સટાઇલ એક્સપો 2022 સિઝન 2 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એક્ઝિબિશનમાં ચીફ ગેસ્ટ તરીકે પધારેલા સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રી, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી, ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, કસ્ટમ એન્ડ જીએસટીના પ્રિન્સિપલ કમિશનર શ્રી, ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય મુંબઈ ખાતેથી ઓફિસમાં પધારેલા ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રીમતી ઉષાબેન પોલ, શ્રી એસપી વર્મા સાહેબ અને સુરત જોઈન્ટ ચેરિટી કમિશનર મહાનુભાવોને આવકારું છું અને તેઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અહીં પધારેલા તમામ મેનેજિંગ કમિટીના સભ્યો અને પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટોનું બી સ્વાગત કરું છું. જાન્યુઆરી 2022માં યોજાયેલા સિટેક્સ એક્ઝિબિશનને મળેલા બહોળા પ્રતિસાદને કારણે તથા સમગ્ર ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીની માંગને ધ્યાનમાં લઈને ચેમ્બર દ્વારા સિટેક્સ 2022 સિઝન 2નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સુરત ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે 1.25 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ એરિયામાં આ પ્રદર્શનનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં સમગ્ર ટેક્સટાઇલ વેલ્યુ એડિશન ચેઇન, પ્રોડક્ટ્સ, મશીનરી, ટેકનોલોજી સાથેના 60થી વધુ એક્ઝિબિટર્સોએ ભાગ લીધો છે. આ પ્રદર્શનમાં નેશનલ ડેલિગેશન્સ પણ આવવાના છે. આથી આ પ્રદર્શન થકી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગકારોને બિઝનેસ માટેની નવી નેટવર્કિંગ માટેની તક મળી રહેશે. આ પ્રદર્શનમાં ડિજિટલ પ્રિન્ટિંગ મશીનોનું પ્રદર્શન થનાર છે. આ મશીનરી દરરોજ 5000 મીટર પ્રોડક્શન કરે છે. મેક ઇન ઇન્ડિયાના કોન્સેપ્ટ સાથે ભારતમાં જ બનેલા હાઈસ્પીડ રેપિયર મશીનરીનું પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. 190 સેન્ટીમીટર સિંગલ પનાના તથા 3536 હુક જેકાર્ડ અને 250 આરપીએમ વાળું રેપિયર મશીન પણ પ્રદર્શનમાં મુકાયું છે. આ ઉપરાંત ડબલ બીમ સાથેની 1200 આરપીએમ વાળી હાઈસ્પીડ એરજેટ ડોબી મશીનરી, હાઈસ્પીડ વોટરજેટ ઇલેક્ટ્રોનિક ડોબી મશીનરી પ્રથમ વખત આ પ્રદર્શનમાં પ્રદર્શિત થવા જઈ રહેલા છે. આ ઉપરાંત સિટેક્સ પ્રદર્શનમાં વોટરજેટ મશીનો, રેપિયર મશીનો, એરજેટ મશીનો, હાઈસ્પીડ વોર્પિંગ મશીન, નીડલ લૂમ્સ, સર્ક્યુલર નીટિંગ મશીન, વોર્પ નીટિંગ મશીન, પાવર લૂમ્સ, જેકાર્ડ ટેકનોલોજી તથા એસેસરીઝ પ્રદર્શિત થશે. ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલની મશીનરીઓ તથા એસેસરીઝ ઉપરાંત સ્પિનિંગ પ્રિપેરેશન માટેની મશીનરીઓ, મેનમેડ ફાઇબર પ્રોડક્શન, સ્પિનિંગ, વાઇન્ડિંગ, ટેક્સચરાઇઝિંગ, ટ્વિસ્ટિંગ, એક્ઝિલરી મશીનરીઓ, એસેસરીઝનો સમાવેશ થાય છે. નીટિંગ અને હોજરી મશીનરી,
ancillary machinery and accessories, embroidery and branding machine and accessories, garment making machinery, अन्य ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસિંગ મશીનરી, વેસ્ટ રિડક્શન અને પોલ્યુશન પ્રિવેન્શન માટેના ઇક્વિપમેન્ટ અને એસેસરીઝ તથા વોટર જેટ લૂમ્સ તથા અને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી 100% વેસ્ટ વોટર રિસાયકલિંગ સોલ્યુશન માટેની અદ્યતન મશીનરી આ પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવી છે. અહીં મારો વાણીને વિરામ આપું છું અને તમામ મહેમાનોનું સ્વાગત અહીં આવવા બદલ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ચેરમેન સાહેબ ખૂબ ખૂબ આભાર તમે જે કંઈક માહિતી આપી એ બદલ. આ પ્રદર્શન સુરત ટેક્સમેક ફેડરેશનના સંયુક્ત સહકારથી થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે ટેક્સમેક ફેડરેશન સુરતના ઉપપ્રમુખ શ્રી પ્રણવભાઈ મહેતાને ટેક્સટાઇલ મશીનરી તથા ફ્યુચર ટ્રેન્ડ વિશે માહિતગાર કરવા માટે હું વિનંતી કરું છું. શ્રી પ્રણવભાઈ મહેતા. Respected Ajay Kumar ji, Mrs. Kavita ji, Dr. D.K. Srinivasan ji, Sri Pandya ji, Srimati Usha ji, and Mr. Verma ji. Himanshu bhai, and eminent persons on and off the dais. I welcome all to the grand opening of SITEX-2 2022. Surat Textile Machinery Federation is extremely thankful to the Southern Gujarat Chamber of Commerce for SITEX 2022 Season-2, paving way for great opportunities in textile industries with rerun of SITEX for the first time in the history of SGCCI. The textile journey in Surat started way back with power loom machines nearly 6 decades back in 1991, along with liberalization, seeds of modernizations was sowed. Second-hand shuttle-less imported textile machineries from Korea, Japan, and other parts of the countries started flooding in the market from 1994 onwards. Second-hand imported shuttle-less looms mainly comprised of waterjet, airjet, rapier, and rapier jacquard looms. Brand new shuttle-less weaving textile machineries, mainly from China, steadily replaced the second-hand imported machineries. Favorable government policies, subsidies, grants, subsidized electricity and interest rates, textile parks, etc., along with entrepreneurial spirits of the Surat textile businessman, crystallized the textile growth story that is before us. Our fabric weaved mainly on Chinese shuttle-less looms now proudly competes in the international market. So it is our humble request to the government of India to continue being the backbone with favorable unfined grant schemes, simplified procedures, better infrastructures, and early disposal of all grievances, etc. Surat, thriving textile industry, has and will attract lot of potential investment in decade to come to stand out ground against developed countries worldwide. Let us all pledge to maintain Surat as Sonani Murat with our ever dynamic spirits. Thank you very much. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રણવભાઈ. અહીં ઉપસ્થિત ચેમ્બરના સર્વ ભૂતપૂર્વ પ્રમુખશ્રીની હાજરીની હું નોંધ લઉં છું. પ્રફુલભાઈ શાહ, ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ, શ્રી દિલીપભાઈ ચશ્માવાલા, શ્રી BS અગ્રવાલજી, શ્રી અમરનાથજી દોરા અને શ્રી પ્રેમ સરદારજી, આપ સૌની હાજરીની અમે નોંધ લઈએ છીએ. અહીં ઉપસ્થિત હેડ ઓફ ધ નેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન પારુલબેન મહાજનની હાજરીની અમે નોંધ લઈએ છીએ. થેન્ક યુ. અને હવે અવસર છે આ સિટેક્સ એક્ઝિબિશન જેમના પ્રયત્નથી, જેમના પીઠબળથી શક્ય બન્યું છે એવા સર્વે સ્પોન્સરનું સન્માન કરવાનું. તો હું સૌપ્રથમ પ્રિફ્રોનમાંથી ઉપસ્થિત શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, વિનોદભાઈ ગાંગાણી અને મહેન્દ્રભાઈ કુકડિયાને વિનંતી કરું છું કે મંચ ઉપર પધારે અને માનનીય પોલીસ કમિશનર સરને વિનંતી કરું છું કે આ મિત્રોનું સન્માન કરે. તો મુકેશભાઈ પટેલ, વિનોદભાઈ અને મહેન્દ્રભાઈ કુકડિયા, પ્લીઝ.
જે આ સિટેક્સ એક્ઝિબિશનના પાવર બાય સ્પોન્સર છે અને જેમના પ્રયત્ન અને જેમના પીઠબળથી આપણે આ સિટેક્સ સીઝન 2 કરી શક્યા છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ. મારા ગોલ્ડન સ્પોન્સર એજે ટ્રેડ લિંક માંથી જીતેન્દ્રભાઈ ટી મિસ્ત્રી, અંશુલભાઈ દત્ત ને હું વિનંતી કરું છું કે મંચ પર ઉપસ્થિત થાય અને શ્રી ડી કે શ્રીનિવાસન સરને હું વિનંતી કરું છું કે એમનું સન્માન કરે. એજે ટ્રેડ લિંક માંથી પધારેલ ગોલ્ડ સ્પોન્સર એ જે ટ્રેલિંગ માંથી નહીં આવ્યા તો એમના તરફથી કોઈ આવ્યું હોય, એમના એસોસિએશન તરફથી કોઈ આવ્યું હોય તો પ્લીઝ બોલાવી દેજો. મહેન્દ્રભાઈ, ઓકે. ગોલ્ડ સ્પોન્સર પીકવેલ એક્ઝિમ માંથી પધારેલ હાર્દિકભાઈ કોઠિયા, કોમલભાઈ, મિસ કોમલ કંઠારિયા અને મોનિકા પડાસલ ને વિનંતી કરું છું કે ઉપર સ્ટેજ ઉપર પધારે અને હું વિનંતી કરું છું શ્રીમતી કવિતાબેન ભટનાગરને કે તેમનું સન્માન કરે, એમનું સ્વાગત કરે. પીકવેલ એક્ઝિમ ગોલ્ડ સ્પોન્સર. थैंक यू. आर्मी लूम्स एंड टेक्सटाइल कंपनी हमारा सिल्वर स्पॉन्सरर अशोकभाई रादडिया અને પ્રફુલભાઈ રાદડિયાને હું વિનંતી કરું છું કે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય અને શ્રી ડી કે શ્રીનિવાસન સાહેબને હું વિનંતી કરું છું કે એમનું સન્માન કરે. આર્મી લૂમ્સ એન્ડ ટેક્સટાઇલ કંપની સિલ્વર સ્પોન્સરર અશોકભાઈ રાદડિયા, પ્રફુલભાઈ રાદડિયા. થેન્ક યુ. અને હવે તલાવિયા ટેક્સટાઇલમાંથી શ્રી કમલેશભાઈ અને ચેતનભાઈ તલાવિયાને હું વિનંતી કરું છું કે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય અને ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ મિનિસ્ટર ઓફ ટેક્સટાઇલ શ્રીમતી ઉષાબેન પૌલને વિનંતી કરું છું કે એમનું સન્માન કરે. અમારા સિલ્વર સ્પોન્સર તલાવિયા ટેક્સટાઇલ કમલેશભાઈ તલાવિયા અને ચેતનભાઈ તલાવિયા કે જેમના ખૂબ જ અથાગ પીઠબળને કારણે આ એક્ઝિબિશન શક્ય બન્યું છે. અને હું વિનંતી કરું છું શ્રી મુકેશભાઈ, વિનોદભાઈ અને મહેન્દ્રભાઈને પ્રિફોનમાંથી અને એ મિત્રો સન્માન કરવા માંગે છે આજના મહેમાનોનું, તો એમને હું વિનંતી કરું છું. શ્રી મહેન્દ્રભાઈ. માન્ય પોલીસ કમિશનર સાહેબનું સન્માન કરશે. પ્રિફ્રોન એ અમારું પાવર બાય સ્પોન્સર છે અને અહીં ઉપસ્થિત સર્વે મહેમાનોનું તેઓ સન્માન કરવા માંગે છે. હું વિનંતી કરું છું શ્રીમતી કવિતાબેન ભટનાગરનું સન્માન કરવા માટે. શ્રીમતી ઉષાબેન પૌલનું સન્માન કરવા માટે. ડોક્ટર શ્રીનિવાસન સાહેબનું સન્માન કરવા માટે. શ્રી વર્મા સાહેબનું સન્માન કરવા માટે હું વિનંતી કરું છું.
તલાવિયામાંથી શ્રી કમલેશભાઈ તલાવિયાને વિનંતી કરું છું કે તેઓ કમિશનર સાહેબનું સન્માન કરવા માંગે છે, તો હું વિનંતી કરું છું કમલેશભાઈને કે પ્લીઝ જલ્દીથી મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય. સર્વ મહાનુભાવોનું આપ સન્માન. મિત્રો, આપણે આ કાર્યક્રમમાં હવે આગળ વધીએ છીએ, કારણ કે અહીં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર. સિટેક્સ એક્ઝિબિશન 2022ના એક્ઝિબિશનની દરેક માહિતી માટે પ્રકાશિત એક્ઝિબિટર ગાઈડનું વિમોચન કરવા માટે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવોને હું વિનંતી કરું છું, અને સાથે સાથે ચેમ્બરના સ્ટાફ મિત્રો જેમને ખૂબ જ મહેનત કરી છે એવા શ્રીમતી ભાવનાબેન પટેલ, શ્રી ઈ જે થોમસ તથા ચિરાગ કોલડિયાને સાથે જોડાવા માટે વિનંતી કરું છું. સિટેક્સ એક્ઝિબિશનના એક્ઝિબિટર્સની સંપૂર્ણ માહિતી આ ગાઈડમાં ઉપલબ્ધ છે. શ્રી ભાવનાબેન પટેલ, ઈજે થોમસ અને ચિરાગ કોલડિયાએ આ માટે ખૂબ જ જેમળ ઉઠાવી છે. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે ચેમ્બરનું સૌથી લોકપ્રિય અને માહિતીસભર મુખપત્રક એટલે કે સમૃદ્ધિ, અને આ સમૃદ્ધિના ખૂબ જ મહેનતુ એડિટર શ્રી અમરીશભાઈ ભટ્ટ અને ચેમ્બરના સ્ટાફ ચિરાગ કોલડિયા, જીતેન્દ્ર પારધી અને ઈજે થોમસને મંચ ઉપર આવવા માટે હું વિનંતી કરું છું, અને સર્વ મહાનુભાવોને સમૃદ્ધિને વિમોચન માટે હું વિનંતી કરું છું. શ્રી અમરીશભાઈ ભટ્ટ. સમૃદ્ધિના વિમોચન માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સમૃદ્ધિના એડિટર અમરીશભાઈ ભટ્ટને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને હવે આપણે સૌ જેમને સાંભળવા આતુર છે એમને માટે કહી શકાય कि ना आप किसी सागर की लहर है ना किसी पहाड़ की चट्टान, आप तो कोई तूफान न हो, आप खुदा का बनाया हुआ वो करिश्मा हो जो खुदा खुद युवा है. યુવાનોને પણ જે શરમાવે અને યુવાનોને પણ જે હરાવી નાખે
એવી જેમનામાં તાકાત છે અને સુરત શહેરમાં સાયબર ક્રાઇમ અને ડ્રગ્સ ફ્રી સુરત માટેનું જેમને સ્વપ્ન જોયું છે એવા સુરતના માન્ય પોલીસ કમિશનર સર શ્રી અજયકુમાર તોમરજીને હું એમનું આજના પ્રસંગે વક્તવ્ય આપવા માટે હું વિનંતી કરું છું. માન્ય અજયકુમાર તોમર સર. સાઇટેક્સના આ પ્રદર્શનના અનુસંધાને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા યોજવામાં આવેલ આ ફંક્શનમાં આપના સહભાગી થઈને મને ખૂબ આનંદની લાગણી થાય છે. मैं कुछ दिन पहले भी इसी तरह की एक एग्जीबिशन देख के गया था, तो आज थोड़ा रिलीफ रहा मेरे लिए, क्योंकि पिछली बार जब मुझे जेट और जैकार्ड बताया जा रहा था तो बिल्कुल नया अनुभव था. टुडे आई वाज अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड. लेकिन हिमांशु भाई ने एक दूसरा भी शौक मुझे दिया कि जब हम इस हॉल में एंटर किए तो मैं पहला एंटर करने वाला था और दूसरे हिमांशु भाई थे, हमारे अलावा इस हॉल में कोई था नहीं. तो मुझे लगा कि आज ये चैम्बर ने मुझे कोई नया एक्सपीरियंस देने के लिए कुछ रखा है, बट इट वाज एक्सपीरियंस इन एनी केस. Thirdly, Surat has been very, very nice, kind and affectionate to me. लेकिन ऐसे मंच पे जहां मुझे खड़ा किया जाता है कि मैं अब यहां प्रवचन करूं, तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि टेक्सटाइल का जिसने पहनने के अलावा कुछ भी कभी नहीं सोचा, कुछ नहीं पता, उसको टेक्सटाइल के बारे में क्या बोला जाए. मेरे में फ्लिप फ्लॉप रहे हैं. मैं स्टूडेंट मैथमेटिक्स का था, उसके बाद मैं एमबीए किया, तो सब लोग बोलते तुम साइंस के स्टूडेंट हो, कहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में आ गए. फिर वहाँ से मैं पुलिस में आ गया, तो फिर मेरे सारे एमबीए के दोस्त लोग बोलते थे कि हम सोच ही नहीं सकते कि तुम पुलिस में जा सकते हो. तो इस तरह फ्लिप फ्लॉप करते करते चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुझे बार बार के मंच पे ला खड़ा करता है. अब मुझे आदत पड़ गई. सूरत इज ए फैबुलस प्लेस. पुलिसिंग करते करते मुझे इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा डायमंड इस शहर में प्रोसेस होते हैं, और टेक्सटाइल में इंडिया का वन ऑफ द मेजर सेंटर्स सूरत है. सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो करीब 80,000 करोड़ का टर्नओवर सूरत के टेक्सटाइल्स का है. हिमांशु भाई सही है, 80,000 करोड़. To put it in perspective, the figure looks very impressive. करीब $11 billion, which is a huge amount. 75 लाख का शहर, $11 billion का टेक्सटाइल का साइज. इंडिया one of the leading textile exporters in the world. हमारा शेयर वर्ल्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का करीब 4.2% है. चाइना का 43% है. हमें पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है. उसके बारे में तरह तरह की चीजों में हमें साथ में खड़ा होना पड़ता है, जूझना भी पड़ता है. तो 43% के मुकाबले 4.2% पे हम हैं. वी हैव वेरी लॉन्ग वे टू गो. इसी तरह से जब हम $11 बिलियन का टोटल बिजनेस टर्नओवर यहाँ के बात करते हैं, तो मैंने थोड़ा देखा इसको. TJX जो वर्ल्ड की लीडिंग टेक्सटाइल फर्म है, उसका अकेले का टर्नओवर $39 बिलियन है. पूरे सूरत का $11 बिलियन, TJX अलोन इज $39 बिलियन. दुनिया में टेक्सटाइल में हमेशा इंडिया का एक बड़ा फेमस नाम था. ढाका उस वक्त इंडिया में था, इंडिया का पार्ट था, और ढाका की मसलिन पूरी दुनिया में फेमस थी. इंडिया के और भी कई जगह कपड़े दुनिया में फेमस थे. अब हम कब तक अंग्रेजों को ब्लेम करेंगे कि अंग्रेजों ने हमारा ये खत्म कर दिया? उनको गए हुए काफी समय हो गया. 47 के बाद तो इट इज ओनली अप टू अस. हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं अभी भी यहाँ सेटेक्स में आज क्योंकि दूसरी बार आया था, थोड़ा रिलैक्स था, तो मशीनरीज के नाम देख रहा था.
एक चाइनीज मशीनरी थी, फिर दूसरी चाइनीज मशीनरी थी, तीसरी चाइनीज मशीनरी थी। यदि प्रॉफिट हमें कमाना है तो हमें इन्वेंशंस करना पड़ेगा, अपने ब्रांड्स बनाने पड़ेंगे, अपनी मशीनरी बनानी पड़ेगी, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। यदि हमारा काम सिर्फ जुलाहे की तरह कपड़े बुनना है और बेचना है, then we are a confident nation today. We are talking in terms of startups. We are talking in terms of many things which are of truly world class. तो उसमें अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड के लीडिंग टेक्सटाइल ब्रांड्स में से एक भी ब्रांड इंडियन नहीं है। All of you are extremely knowledgeable people. You are very innovative. You have a lot of energy. सूरत में आके एनर्जी तो इतनी इन्फेक्शियस है कि मैं भी एनर्जेटिक फील करने लगा हूं। यहाँ कहा गया कि ड्रग्स है, साइबर क्राइम है, चाहे वायलेंट क्राइम है, चाहे इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, चाहे मल्टी लेवल मार्केटिंग है। आई एम लर्निंग अ लॉट हियर एंड आई एम लर्निंग व्हाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। आप लोग इतने टाइम से टेक्सटाइल का इतना शानदार आपका पिछले 6 दशकों का इतिहास रहा है, इंडिया का सेंचुरीज का ग्लोरियस पास्ट रहा है टेक्सटाइल्स के फील्ड में। मैं मानता हूं वो समय आ गया है जब हमें 80,000 करोड़ से संतुष्टि लेने के बजाय इसको 8 लाख करोड़ तक पहुंचाने की जरूरत है, और ये पॉसिबल है। एक समय वो था इंडिया में गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे 60s 70s तक, और आज देखा जाए तो हम हर साल दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हो रहे हैं। मैं इंजीनियर्स की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप टेक्सटाइल में हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी इंडिया में हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का 2 साल पुरानी एक रिपोर्ट मुझे बड़ी पेनफुल पिंच किया मुझे यहाँ, कि हमारे जो इंजीनियर्स पास आउट होते हैं उसमें 97.3 आर अनएम्प्लॉयबल, उनको आता कुछ भी नहीं है। यदि हमें टेक्सटाइल को ऊपर ले जाना है, यदि हमें इंडियन ब्रांड्स बनाने हैं, तो हमें अपनी एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊपर करना पड़ेगा, हमें अपने रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थर्डली, जो हमारी एजुकेशन में ये रूटेड है जो प्रॉब्लम, मेरी पुलिसिंग में भी है, हम असल में किसी फील्ड को अलग नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पहली क्लास से, नर्सरी से हर माँ बाप एक ही देखते हैं, और झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते होंगे। एक तो सच बोलता है और बाकी 99 झूठ बोलते होंगे। मेरा बच्चा हर क्लास में टॉप करता है। अब हर बच्चा तो टॉप नहीं कर सकता, कुछ सच बोलते हैं, कुछ की प्रॉब्लम है, ईगो के कारण उनको झूठ बोलना पड़ता है। मेरा बच्चा भी, सबके बच्चे टॉप करते हैं, और वो सभी टॉपर्स, क्योंकि उनका ये की मतलब है कि मैं क्लास में सबसे आगे निकल जाऊं, उनको टीम में काम करने की आदत ही नहीं रहती है। टेक्सटाइल टू माय माइंड इज अ फील्ड विच इज सो ह्यूज, सो बिग, कि इसमें कोलैबोरेटिव रिसर्च के बजाय आप आगे नहीं निकल सकते। चाइना टेक्सटाइल रिसर्च में आज वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है। ऐसा नहीं था 60s 70s 80s तक, ऐसा नहीं था। यदि 3-4 डिकेड्स में उन्होंने सीन चेंज कर दिया तो हमारा ब्रेन किसी से कम नहीं है। वी आर अ टॉप क्वालिटी ब्रेन नेशन। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आगे निकलना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, हमारी इस कॉम्प्लेसेंसी से बाहर निकलना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड के बहुत बड़ा टेक्सटाइल सेंटर हैं। वर्ल्ड के एक भी टेक्सटाइल ब्रांड का यदि इंडिया से ही पैदा नहीं होता एक भी टेक्सटाइल ब्रांड, तो इसका मतलब यह है कि पूरा ग्राउंड हमारे लिए खाली है। सूरत के इन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूरा ग्राउंड खाली है कि आप जाके उसमें अपना परचम लहराएं, अपना झंडा लहराएं, इंडिया का झंडा अपने आप ऊपर जाएगा। ये चैलेंज, जिस तरह से आपको मैं टेक्सटाइल के बारे में बात कर रहा हूं, आई थिंक ऑफ द सेम इन पुलिसिंग। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। वी हैव टॉप क्लास ब्रेन्स, और मैं देखता हूं ये ब्रेन्स, यदि कोई सोचेगा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस का ही ब्रेन है, या जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्हीं का ब्रेन है, जो टॉप डिग्री लेके घूम रहे हैं उन्हीं का ब्रेन है, ऐसा नहीं है। एवरी डे सम ऑफ माय कांस्टेबल कम्स एंड गिव्स मी सरप्राइज के सर ये काम इस तरह से किया जाए। तो मैं मानता हूं आप सभी की फैक्ट्रीज में जो आपके टेक्नीशियन है, जो काम करने वाले हैं, आप उनको गिव योर ईयर्स एंड आईज टू देम, उनको टाइम दीजिए, उनसे पूछिए, दे विल कम एंड गिव यू सॉल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड क्लास। इस दुनिया में किसके पास बड़ी डिग्री थी? जिसने पहली जेट मशीन बनाई, जिसने पहली टेक्सटाइल मशीन बनाई, उसके पास कौन सी डिग्री थी? उस वक्त डिग्री थी ही नहीं। इस दुनिया में जिसने आज तक की सबसे ग्रेटेस्ट रिसर्च जिसने की है, चार्ल्स डार्विन ने, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके पास कौन सी डिग्री थी? वो तो स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं था। Most of those people who have created wonderful things in the world, they did not go to top institutions. We have to create top quality institutions, yes,
but we have to have a hunger to create world-class things, world-class brands, and world-class not only in textiles, world-class को एक चीज में कभी नहीं आता है. Even in the field of diamonds, हम कटिंग और पॉलिशिंग कर रहे हैं. वर्ल्ड के लीडिंग ज्वेलरी नेशंस में इंडिया का नाम नहीं है, और सारा ऊपर की क्रीम जो मलाई है वो तो जो ज्वेलरी बनाने वाले लोग हैं वो ले जाते हैं. वो फ्रांस की कंपनीज हैं, वो इंग्लैंड की कंपनीज हैं, अमेरिका की कंपनी, इटालियन कंपनीज हैं. तो वी have now grown up. We are an adult nation. We are a mature nation. We are a nation that is looking forward. Future beckons. आगे बढ़ें. आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद को ही बोल रहा हूं. पुलिसिंग में why Indian policing should not be one of the best in the world. हमारे पास ऐसी चीज कोई चीज की कमी नहीं है जिसमें हम ना कर सकें. But we have to think big. We have to think afresh. We have to come out of our complacency. We have to come out of our slumber. We have to break the inertia. I exhort all of you, please think big, please think new, please innovate. आप वर्ल्ड में यदि पेटेंट्स की लिस्ट आप अपने अपने मोबाइल पर निकाल के देख लीजिए, किस देश में सबसे ज्यादा पेटेंट्स जाते हैं. जिस देश में पेटेंट सबसे ज्यादा फाइल होते हैं उसी देश में सबसे ज्यादा रिसर्च होगी, उसी देश में सबसे ज्यादा नए ब्रांड्स बनेंगे. हमारी पोजीशन पेटेंट्स के फील्ड में बहुत एनकरेजिंग नहीं है. 2015-16 के मुकाबले 2020 में काफी इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल आवर रैंक इन द वर्ल्ड इज 46th. हम सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन है दुनिया के, हमारा रैंक अभी भी 46th है. 2015-16 में 81वां रैंक था. 81st रैंक से 46th रैंक. यस, डेफिनेट इंप्रूवमेंट इज देयर, बट व्हाई नॉट द टॉप नेशन? व्हाई at least not in top 10, top 5? We have the potential. I wish you all the very, very best. I wish you huge business. I wish you great innovations. Thank you very much. Thank you for inviting me for this function. Jai Hind. થેન્ક યુ સર. સર, આપના બોલવા પરથી એવું લાગે છે કે એક પોલીસ કમિશનર નહીં પરંતુ કોઈ એક મોટિવેટર અને કોઈ ટેક્સટાઇલના બહુ જ ગૂઢ અભ્યાસો આ વાત કરી રહ્યા હોય એવું ફીલ થયું છે. થેન્ક યુ સર, તમારી જે ટિપ્સ અને થેન્ક યુ તમે જે સજેશન કર્યા છે એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હું હવે વિનંતી કરું છું આજના અમારા બીજા અતિથિ વિશેષ શ્રી ડોક્ટર ડી કે શ્રીનિવાસન સરને, પ્રિન્સિપલ કમિશનર કસ્ટમ એન્ડ સીજીએસટી સુરત. સર, પ્લીઝ એડ્રેસ ગેધરિંગ. અને માન્ય કમિશનર સરને એક અગત્યના કામ માટે જવાનું હોવાથી આપણે એમને વિદાય આપીએ. સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ચેમ્બર આપનો સહૃદય આભાર માને છે. થેન્ક યુ સર. ડોક્ટર શ્રી કે નિવાસન સરને વિનંતી કરું છું. Yep. Whether it is a good morning or good afternoon, I should say good afternoon to all of you, distinguished guests on the dais, off the dais, ladies and gentlemen. First of all, let me thank the organizers for giving me an opportunity to have an experience, first-hand experience of the machinery, which innovative things, and the services which are going to be offered or going to be developed, as well as a chance to interact with some of you. So I'm really thankful to you. I think this is Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Southern Gujarat Chamber Trade Industries and Development Center, SIMTEX, second edition. Expo 2022, second edition, sixth edition, second. SITEX. Because your site says sixth edition. That's why I got the. Anyhow, it makes no difference because all the organizers are here only. So I just joined in Surat 4 months back. So before coming, everybody told it is a diamond city, it is a textile city, and all those things, as rightly pointed out by police commissioner also. So it is a big business and new innovative things. First thing I noticed is the Surti spirit, the innovativeness of the people from the Surat. And they always search opportunities, even the worst situations. That I have seen when there was an outbreak of plague, floods, and all those things. I hope the same spirit is continuing and leading the Surat industry to greater heights in coming days. So I was given to understand this textile expo is to basically to showcase a wide range of products and services related to textile industry and discussion, that is manthan,
about the latest innovative inventions. I think that is most important, because unless until you do the research and develop new things, you will not be able to stand in in the present day world competition. Textile being textiles, though everybody says it is a second highest employment generating industry after agriculture, gives employment to 35 million people, all those things. But the thing, world textile industry is changing. Basically, if you see the India textile industry is high employment potential, because we didn't adopt to technological developments. With the introduction of the latest technologies and trust for schemes like PM Mitra, PLI schemes, it is going to affect the production methodology, supply chain systems, everything. Because if you see the last 2 years, 1920, India suffered in textile industry exports. Not only exports, even domestic, the consumption went down. Whereas compared to small countries like Bangladesh, Vietnam, the study was conducted why we lagged. So basic two factors came into picture. One is these countries have got MFN, most favored nation. Second is their costs. Input costs, or the product cost of the production, is less compared to us. So government has initiated many steps into it, in addition to the normal things, allowing foreign investments, liberalizing financial loan dispersals, giving infrastructure status to certain industries, creating new institutions like National Investment and Infrastructure Funds or Gift City, or many things to improve the business as it is, including the textiles. But at the same time, the factor what we have taken is another factor what government considered is, in India, when we study the textile industry, the supply chain is fragmented, which is adding up to the costs as well as lead time for exports or production. So with the view to cut down, only this Mitra scheme, that is Mega Textile Park scheme, was introduced. I think Surat, near to Surat, we are going to get one, being the textile hub, as well as PLI schemes. So, but these PLI schemes and all these things, with great thought and highest ambitions, these schemes were devised. There were certain murmurs, like saying that it will affect the employment, as well as with the cost of investments, the availability of infrastructure. But all these being worked out, I can assure you from the government of India's side that we are working on it. At the same time, we have to understand the government of India has to cater to the different needs of different sectors within textile industry also. Government is fully working on it. In addition to this one, the normal ambience, business ambience also changed by the government in the form of various schemes like boosting the FDI, as well as taxes. You see that either it is direct taxes or indirect taxes, the taxation system has underwent a lot of changes in the last 4 or 5 years. Right from, they are making literally, one of my colleague was saying, we will disappear in the next 3 4 years, because we are becoming contactless, faceless, what more. So it is, so government is basically, this is the thrust given to us is, first thing is, place the trust on the businessman. Don't treat him as a culprit or a profit earner. He is partner. He is partner in the growth, as well as he accumulates and contributes the GDP of the country, which is necessary for the growth of any country. That approach is being pumped into it. I can say from bureaucrat side, it is being assimilated, and bureaucrats are also changing, and they became, instead of controllers, they are becoming facilitators. Second thing is, thank you, the smoothness with which tax reforms are being implemented. When I joined the department, it used to be, for us also, it used to be shocks. Evening 6 o'clock or between night 12 o'clock, there used to be an intimation
the tax rate is changed or the procedure is changed and you have to implement it from the midnight 12 o'clock. So only we used to scratch our heads how to implement it. I know if bureaucrat itself is thinking like that, industrialist will suffer like anything because it is going to affect his whole balance sheet sometimes. Now that approach is changed. Now most of the notifications changes are being discussed, drafts are being placed in the sites, asking for comments, holding discussions as much as possible. Then only things are moving. Recently also the textiles, you might have seen GST Council, which is supposed to be the highest authority, has to discuss and accept certain modifications in many things with regard to textiles. So the approach of the government is changing, and this is the best opportunity. And with after this once in a lifetime or once in a decade, I can say 100 years pandemic, Indian industry is looking up, and this is the time we should pick up these things and contribute our might, and especially textile sector, not only from employment opportunity, from export point of view also, whatever benefits are being given should be fully exploited or utilized. At the same time, give us constructive suggestions so that we are welcome. You are welcome to give it to us. We are ready to take it in the right spirit and see that the policies are made in such fashion. And at the last, in the last, I would wish this exhibition will achieve the stated objectives and provide the right platform for improving the technical footprints of textile and apparel industry, not only in and around Surat, but whole country. Because the organizers were telling they are going to organize in different cities and across the world. I hope that spirit will continue and immense contributions will be made for improvement of technical upgradations as well as good discussions, months, for how to improve the technological innovations or utilize them in the production of new products, new marketing places, services, etc. Jai Hind. Thank you very much, Dr. D.K. Srinivasji, for informing and guide us about lot of things like government schemes, cost, changes in taxes, government reforms and policies. હવે સમારંભના અતિથિ વિશેષ ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ સુરતના શ્રીમતી કવિતા ભટનાગરજીને હું વિનંતી કરું છું કે સભાને સંબોધે. मंच पर बैठे सभी साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस बेयरर्स और अतिथिगण और सामने बैठे पास्ट प्रेसिडेंट्स और श्रोतागण, सभी को नमस्कार है. मुझे बेहद खुशी है यहाँ पर आके. पहले मेरी मुलाकात साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स से जनवरी मंथ में हुई थी, तो तब मुझे पता चला कि ये जो सूरत में जो कपड़ा उद्योग है और डायमंड है, उसको किस तरीके से ये लोग जो है बिल्कुल एक रॉक पिलर की तरह सपोर्ट देते हैं. ये एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करके और उनको लेटेस्ट ट्रेंड्स बता करके सारी चीज़ों में मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे जो सूरत का कपड़ा उद्योग है और डायमंड कुछ हद तक ये इतना आगे नहीं बढ़ा होता अगर ये साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं होता. इसी तरीके से जो है मैं आगे भी ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के लोग भी मेहनती हैं कि जो है इन्होंने हिस्टोरिकली तो सूरत था ही एक पोर्ट जहाँ पे कि ये ट्रेडिंग होती थी और ये तो रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में, पर उसके बाद भी जो है हिस्टोरिकली के बाद भी अभी भी लोगों ने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया है. पर हाँ, ये सीमित रह गया है सिर्फ कपड़े और डायमंड्स में. और जैसे कि पहले भी लोगों ने कहा है और मैं भी समझती हूँ और शायद आप लोग भी सारे समझते हो कि सिर्फ एक यही नहीं होना चाहिए कि आप लोग बनाते हैं और देते हैं, एक आपका अपना एक ब्रांड भी होना चाहिए. तो जैसे कि अभी आत्मनिर्भर भारत वाले में अभी हमने ये देखा कि एक जो पूजा वाले हैं इन्होंने अपनी खुद की मशीन्स बनाई है और पिछले 3-4 साल से जो है ये यहीं पे सप्लाई भी कर रहे हैं. और भारत में ऐसे और भी होंगे साउथ में जिनकी मशीनरीज होंगी.
तो ऐसा हम लोगों को R&D में भी यहाँ पे कुछ लोगों को करना चाहिए। अभी हमारी एक उनसे भी मुलाकात हुई थी, मैं नाम भूल गई हूँ, जो कि पोल्यूटेंट्स के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। पहले खुद टेक्सटाइल में थे और अब वो वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये पोल्यूटेंट्स का वो देख रहे हैं। जागृति आप सभी में आ रही है, बस जरूरत है कि अपने आप को जो है और कैसे बेहतर बनाएं। हमारी खुद की संस्कृति भी कहती है कि हमें जो है अपनी जीवन में सबसे बेहतर बनने का एक अब वो कोशिश करती रहनी चाहिए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, मैं आशा करती हूँ कि आगे के सालों में हम सब चीज़ों में आगे हैं, अपना एक ब्रांड भी बनाएंगे, डायमंड्स भी जो है आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग मशीनरी भी डेवलप कर लेंगे कि जो कि खुद अब और देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करने चल जाएंगे। धन्यवाद इसी के साथ, और आयोजकों को तो खास तौर से धन्यवाद कि ऐसे वो जो है आने वाले समय में भी आयोजन करते रहें, ताकि सारे लोग जो है उद्योगपति जो है उसका पूर्ण तरीके से जो है फायदा उठाएं और आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू कविता मैडम। आपने जो बेहतर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ने का जो बात कही है उसे हम धन्यवाद करते हैं। और मैं विनती करता हूँ आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती उषाबेन पॉल जी, जो डेप्यूटी डायरेक्टर है जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। ओवर टू उषाबेन पॉल। Good afternoon, distinguished guest on the dais and dear friend of the dais. Ajay Kumar Tomarji, the chief guest, he has left. Madam Kavita Bhatnagar, Chief Commissioner of Income Tax. Dr. Srinivas, Principal Commissioner. Shri Paniji IAS, SMC Commissioner, Surat. And my dear friends, this is the second SITEX exhibition of machinery, and in the January they have organized such exhibition, but we were not invited for that exhibition due to COVID constraints. Textile, Surat has the dominance in textile and diamonds, as my earlier speakers have also mentioned in their speech, and everybody knows they have the dominance. Surat being despite being a very small district, they have the dominance across the country as well as in the world. Textile machinery manufacturing, matlab textile machinery is very important, because for any project of the textile, 60% cost of is of the machinery for that project. So we cannot simply ignore textile machinery uh, for the development of the industry. For development of textile industry, we have to address and we have to innovate and bring new machineries for competitive uh, products and qualitative products. So for these today's occasion, today's exhibition they have organized for the machinery manufacturers, I had just a round to see what kind of machineries are there. Being a non-technical person, I was very keen to know what kind of machineries are there, because it will enlighten me and my knowledge will get enriched by going through the machinery. As madam has also said, myself and madam, we have visited one place, that Puja. They have manufactured in the last past 3 years, they are manufacturing those machineries for that twisting of the yarn, and the quality of the yarn has improved a lot, but they have so far not captured the market in the world. They are still supplying those machineries in India itself. See, after China had a very many problems, and US has banned China from very many facilities. So, but we could not grab those gap which China has left in the global market. A smaller country like Vietnam and Bangladesh, they could do it, but we, despite of having our dominance and strengths, could not grab it. That is very bad, and I personally feel that what could be the reason. Whomsoever I meet from the textile industry, I always ask them what could be the reason we could not uh, uh, grab those
gaps. See, there are strengths and there are some challenges in textile industry in India. 25% of the machinery in textiles are indigenous, manufactured by the domestic manufacturers, whereas we are dependent on 75% of machineries. Because we are in some machinery, we don't produce those kind of machineries. That and without R&D, this is not possible. We are having the brains. Indian brains are there in across the globe. They are holding the prominent places even in US and other places. They may be there in production of the machinery manufacturing, but in India they are not doing so. There are government has introduced two schemes, latest schemes recently, that is PLI, Production Link Incentive Scheme, and PM Mitra. These schemes will help us in uh, generating the demands in textiles. PM Mitra, as this one, Tomar sir has also mentioned, not Tomar sir, I think Srinivas sir has mentioned that PM Mitra will help because textile industry is highly fragmented in India. And this PM Mitra will help in bringing all those value chains in one place in under one umbrella. So logistic and other problem will not be there. But PM Mitra, there is one more condition is there. They should have that R&D, research and development. Then only those yeah, that is the one of the compulsion is there. So government is bringing those compulsions so that R&D can be developed. So that is what I wanted to say. So this PM Mitra will help, and PLI is also there, Production Link Incentive Scheme, which will help in increasing demand. And one more thing, somebody has said that this one, mm, our wages, salaries, or production cost is not competitive as compared to China. But if you see wages of hourly wages of China, it is 4 times of Indian wages. And in the developing country, if you see that their wages are still highest, but how come they are selling their goods in a competitive prices? That we need to address those. We have to find the factors which are stopping us from selling the goods in a competitive rates as compared to China, despite our labor cost is significantly low, one fourth of the China. So that also needs to be addressed. And this, you being in the textile industry, you can very well do it. You are very with the since 60 years, Surat is in textile industry. So they may be knowing what could be the reason, and that will, hope that will be addressed soon. So apart from that, I will say that my local team is here. Our regional office Ahmedabad is there, as well as PSC Gujarat is, Surat is also there. We are having technical officers who are engaged in the textile releasing work, that is schemes, ATUPs and TUPs work, but they may not be having the idea of the new invention and the new machineries which have been in the market. So this kind of forum and exhibition will help them in getting them acquainted with the type of machineries. So I have already told my officer that our technical officer should also visit this place and see the different kinds of machinery and advantages and disadvantages, so that some of I have also been this Mr. Deepak is there. He told me that all the machineries are not these, although these machineries are benchmark machinery, but these are not covered under ATUS, amended technology scheme. There, some of the benchmark machineries are outside the ATUPs. Maybe these are the new machinery, and ATUPs is going to be getting over by the end of this month. And 90% of the work of Surat, 90% of the beneficiary under TUP scheme are from Surat of the total workload of the Gujarat office. And Gujarat office itself, if you compare with the uh, country as a whole, has a 60%, 55 to 60% of beneficiaries. So despite being a 75 lakh population, the beneficiaries are more. And because they are having the entrepreneurship this thinking from the childhood itself,
unlike us and other rest of the country. So this is there in their blood. With this, I wish all the manufacturers for their better futures, for their invention and export and other things, rest of the things. Thank you so much. Thank you, Srimati Usha Polji, for informing various scheme about government where we can get lot of advantages. હવે ઉદ્ઘાટનના સમારોહના અંત તરફ જ્યારે આપણે પહોંચી રહ્યા છે ત્યારે એક વાત ચોક્કસ છે કે આટલા મોટા પાયા પર જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું એક્ઝિબિશન થતું હોય ત્યારે ઘણા લોકોની રાત દિવસની મહેનત થતી હોય છે અને ત્યારબાદ જ આ સફળતા મળતી હોય છે. આ સાથે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મહાનુભાવો પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં હાજર રહ્યા છે. તો આ તબક્કે ચેમ્બરના સેક્રેટરી શ્રી દીપકભાઈ શેઠવાલાને સર્વ મહાનુભાવો અને સર્વ કાર્યકર્તાઓને આભાર વ્યક્ત કરવા માટે વિનંતી કરું છું. શ્રી દીપકભાઈ શેઠવાલા, ઓનરરી સેક્રેટરી. નમસ્કાર. મંચસ્થ મહાનુભાવો, આમંત્રિત મહેમાનો, એક્ઝિબિટર્સ, ચેમ્બરના મેનેજિંગ કમિટીના સભ્યો, પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ્સ, પ્રેસ અને મીડિયાના મિત્રો, તેમજ ભાઈઓ અને બહેનો. ફ્રેન્ડ્સ, મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ચેમ્બરની હિસ્ટ્રીમાં ચેમ્બર જેટલું પોલિટિકલ વિંગ જોડે, જેટલું ગવર્મેન્ટ જેટલું લાયઝિંગ રાખે છે, એટલું જ બ્યુરોક્રેટિક વિંગ જોડે બી સારું લાયઝિંગ રાખે છે. અને આજે સિટેક્સ 2022ના સેકન્ડ એડિશનની અંદર આજે ઇનોગ્રેશન ફંક્શનમાં આપણે સૌ ઉપસ્થિત થયા છે ત્યારે મંચ પર સૌ સુરતની ટોપ બ્યુરોક્રેટિક વિંગના અહીંયા લીડર્સ ઉપસ્થિત છે. એ આપણા માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. ચેમ્બર હંમેશા આ રીતે જ બધે જોડે તાલમેલ રાખીને આગળ વધશે અને ઇન્ડસ્ટ્રીને જેટલો બેનિફિટ થાય એના માટે પ્રયત્ન કરશે. આજે સૌથી પહેલા હું આપણા ચીફ ગેસ્ટ શ્રી અજય કુમાર તોમરજીનો ખૂબ જ આભાર માનીશ કે જેમણે ચેમ્બર જોડે છેલ્લા ઘણા વખતથી બહુ સારા સંબંધ રાખ્યા છે. ચેમ્બરની ઓફિસ પણ વિઝિટ કરી છે અને હમણાં જ લેડીઝનો વિંગનો આપણે ફેલિસિટેશનમાં પણ એમને આપણી લેડીઝ વિંગને બોલાવ્યા હતા. તો આ અજય કુમારજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા ચીફ ગેસ્ટ તરીકે, તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. શ્રી ડી કે શ્રીનિવાસન સાહેબ, IRS પ્રિન્સિપલ કમિશનર કસ્ટમ એન્ડ CGST, એ પણ આપણે ત્યાં આવ્યા છે. હમણાં 4 મહિનાથી સુરતમાં આવ્યા છે અને પહેલી વાર કદાચ ચેમ્બરમાં ઉપસ્થિત થયા છો. સર, આપકા ભી બહુત બહુત શુક્રિયા. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઇનિંગ ધીસ ઓકેઝન. श्रीमती कविता भटनागर जी, IRS चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है. मैडम, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया. बादशाह निधि पानी, उनके साथ भी हमने बहुत अच्छी तरह से काम किया है एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेक्सटाइल बिजनेस. तो लास्ट जो एग्जीबिशन हुआ था उन्होंने बताया था कि भाई एग्जीबिशन में तो समझ लिया लेकिन मुझे इंडस्ट्री में जाके देखना है. तो उन्होंने हमारे साथ इंडस्ट्री में आने का भी कष्ट उठाया और बहुत सारी इंडस्ट्री में गए और अलग अलग निटिंग, वीविंग और रिपेयर लूम्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग देखा. उतना उन्होंने इंटरेस्ट लिया. आज भी हमारे इनॉग्रेशन फंक्शन में वो आए थे. इनॉग्रेशन फंक्शन करके उनका इमरजेंसी में कुछ मीटिंग था तो उनको चले जाना पड़ा. तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. उषा पॉल जी और वर्मा जी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हमारे साथ बहुत चैम्बर के साथ में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और वो ऑल द वे दे हैव कम डाउन टू अटेंड दिस फंक्शन फ्रॉम मुंबई. यस्टरडे नाइट दे आई केम. और तो मैं उषा पॉल जी और वर्मा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. लास्ट में मैं जो ये एग्जीबिशन जिसके साथ हम लोग कर रहे हैं, सूरत टेक्सटाइल फेडरेशन, मशीन मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के साथ में, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर इतना इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो आज सिटेक्स की सीजन 22 पॉसिबल नहीं होती. मैं एग्जीबिटर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही ये एग्जीबिशन हो रहा है और इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. एंड लास्टली, प्रेस एंड मीडिया जो सूरत चैम्बर के सभी न्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से कवरेज देते हैं और लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से आज चैम्बर इतना पॉपुलर भी हो गया और एक्टिविटी भी इतनी पॉपुलर हो गई है. तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. एंड स्पॉन्सर्स जिन्होंने भी हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से किया है, बहुत पॉजिटिव दे है, कम आउट और चैम्बर की ये जो एग्जीबिशन की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा दिया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं हमारे चैम्बर के स्टाफ जो बहुत ही अच्छी तरह से काम करते थे, कर रहे हैं. मैं कल रात को आया था और यहाँ इतनी भागदौड़ मची हुई थी, बट पीसफुल रह के उन्होंने पूरा वाटर का प्रॉब्लम था, एयर का प्रॉब्लम था, सभी सॉल्व किया और सभी एग्जीबिटर को सेटिस्फाई किया. ऐसी हमारी थॉमस की जो टीम है, सेल्स के डायरेक्टर
तो उनकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन विंग है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जिन्होंने ये एग्जीबिशन को सफल बनाने में बहुत मेहनत की. थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन फॉर द lunch over here. I request all participants to join for the lunch with the guest. Thank you very much. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને લાસ્ટલી એમઓસી બીજલ જરીવાળા અને ભાવેશ ટેલરનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. You might have seen videos like this before, but here's the big secret. Anyone can make one of these videos in a few